$74, no? Your boot, ski boot. Okay. Now we have to make any preferences? India? Oh, I can eat anything. In India? Just go and get food for us. Whatever you eat, I eat. It doesn't look like 50 euros, does it? Yeah. It's amazing how expensive it is. Because Switzerland is for rich people. Maintaining 1.5 meters. Yeah, no people. Here. Thank you. Pleasure. Excuse me.
verlassen, stellen Sie bitte sicher, dass Sie Ihr Handgepäck auch wieder mitnehmen und bitte seien Sie vorsichtig beim Öffnen der Gepäckfächer. Hier in Zürich sagen wir nun auf Wiedersehen und hoffen, Sie hatten einen angenehmen Aufenthalt an Bord. Im Namen von Swiss und Ihrer heutigen Crew recht herzlichen Dank, dass Sie unsere Gäste waren. Wir alle wünschen Ihnen noch einen wunderschönen Abend hier in der Stadt Zürich und eine schnelle, aber natürlich auch sichere Weiterreise. Alles Gute für Sie, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen. Und an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an meine Crew für den heutigen Tag. We have just arrived in Switzerland, ladies and gentlemen. I kindly ask you to remain seated with your seatbelt fastened until we have reached our final parking position and Captain Google has switched off the fasten seatbelt sign. When leaving us today, please make sure that you take all your personal belongings with you and please be careful when opening the overhead lockers. Now here in Zurich we say goodbye to you and certainly hope that you've enjoyed your short stay with us. On behalf of Swiss and your today's crew, thank you for now. We certainly wish you a lovely remaining evening here in the city of Zurich, or a quick and of course safe onward journey. All the very best for you until next time, and bye bye.